Okay, nou niks het verander van dit wat julle in graad 11 gedoen het nie. As ek vra vir die algemene oplossing, dan moet jy nog steeds onthou van die n is 'n element van z n mal 360 of n mal 180. You still have to know all of the different things there. You need it in 2 quadrants. You need to find the herleidingsformule in daai 2 kwadrante. Al daai goedjies tel nog steeds. The only thing that we have to take into account now is we are going to work with double angles as well. Okay, so let's start with an example. Straight in. Los op vir x as 4 sin x cos x gelyk is aan wortel 3. And I want you to solve it between negative 180 and 360. Okay, now do you guys agree we haven't done something like this? Because normally we only have it in terms of sine or only in terms of cos. Nee? Die stukkie moet vir julle bekend lyk. Where do we see sine x cos x? Do you guys agree? Hallo Romania, ek is besig om die klas op te neem, ook ek net gou vinnig vir jou die skerm ook wys. Ja, kom ons doen dit. Okay. So now if you have those, this is almost that, but it is not quite that exactly. So I'm going to go and write it as 2 times 2 sine x cos x is equal to root 3. Sien julle, ek het net die 2 uitgehaal, né? 2 times 2 remains 4. So I didn't change the value of anything. I'm just writing it differently. Hello? Okay. And that thing in brackets, I can write as sine of 2x. En van hier af kan ons hom oplos. Kyk net mooi, ons los nou op vir 2x, né? Nie vir x nie. So now you ask yourself, in which quadrants are sine positive? Good. What would your reference angle be? You just press in, jy druk net in shift sin wortel 3 op 2, né? Check gou maar, ek dink is 60 grade. Okay. So in die eerste kwadrant het ons mos net die 60 plus k maal 360 as k 'n element is van alle heel getalle. But just be wary, on the left hand side you don't write x, you write 2x. Die hele ding wat binne in die funksie staan, skryf jy nou neer, né? Julle het al laas jaar sulke gedoen. Where did we get that 2 from? We just converted it to sine of 2x. Okay, so in other words, in the first quadrant, x is equal to 30 plus k times 180 degrees. And we'll solve it now. Ons gaan nou aangaan en sê, kom ons gaan werk uit wat is die actual waardes van x tussen min 180 en 360. We'll get there now. Okay, so in die tweede kwadrant stem julle saam, gebruik ons die herleiding 180. O, jene. In die tweede kwadrant gebruik ons 180 grade minus so ek so en dan deel ek weer dwarsteer met 2 en ek kry 60 plus k maal 180.
Okay, maar nou soek hulle vir spesifiek hoeke tussen min 180 en 360. So skryf sommer die twee wat ons het neer. Do you agree that both 30 and 60 lie within the boundaries that we have to answer, né? 30 en 60 lê daar. Okay, now let's look at the 60. If we add 1 times 180, what do we get? What's 30 plus 180? 210. So we can write that one down, right? What's 210 plus another 180? So that's paused. Do you agree? So I'm not writing that one down. Okay, now let's still work with the 30, but let's go to the negative side. So what is 30 minus 180? Good? Quick math. Nee, juffrou, nie vandag, juffrou. Okay. En dan as ons gaan kyk na die 60, 60 is klaar daar, plus 180 is 240, ons kan hom ook neerskryf, hier is nogal baie. Nog ene gaan hy verbygaan, en dan minus 120. Okay. I'm going to stop there and give you homework, and then tomorrow we'll do the compound angles. Ja, julle toets is nou verby, nou kan ek weer huis weg. Okay, ek wil net vinnig voordat julle begin, julle aandag vestig by 1.6. Ek gaan nou nie die hele ding vir julle wys nie, maar hy begin met sin x cos x is gelyk aan 0,25. Ons kan nie daai ding net reguit gaan skryf as sin 2x nie. Do you agree? Because you need a 2 in front. So let's write the 2 in front. And then you can either multiply this side by 2 and make it a half. Nee? Jy mag mos dwarsdeur maal met iets. Or you can do this. Because do you agree that a half times 2 remains 1? Nee? So jy kan dit op enige een van daai twee maniere doen. Jy gaan by die regte antwoord uitkom. Okay, and then also with number 1.9. Daai is nie my uitbreiding nie. My expansion is cos squared x minus sin squared x. So what do I do? Go and rewrite it so that it is in the correct order. Nou julle begin het met faktorisering het julle geleer daai is dieselfde as daai. Omruiling. Okay.